Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo ni pamoja na tathmini shirikishi ya kijamii imekuwa mwarobaini katika kupunguza changamoto za huduma ya afya katika jamii. Wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Bukaga mkoani Kigoma wameiomba mahakama kuhakikisha inasaidia katika kutoa hukumu ya makosa ya ukatili. Na waokoaji wanaendelea kuwatafuta manusura kwenye vifusi katika majengo yaliyoangushwa na tetemeko la ardhi nchini Uturuki. Na mtazamaji, hivyo ndivyo tunavyohitimisha Hope News usiku huu. Shukrani sana kwako wewe ambao umeendelea kuchagua Hope Channel Tanzania kuwa kituo chako bora cha matangazo. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abishagi Mpoki. I like to do both. I mean, I really don't like to sit in my office all day. Kanisa la Waadventista Wasabato Tanzania. Huyu ni The Fed has been pretty good at avoiding leaks of its decisions. How do you do that? Because most people in Washington are not so good at that. How do you avoid leaks? We do have, we've got very strict rules around confidentiality, particularly around the written materials that we have. We publish these. Mchungaji Mark Walwa Marekana. Baada ya hayo, Mchungaji Marekana, karibu uzungumze na waandishi wa habari. Habari za asubuhi. Nashukuru sana. Ninaitwa Joto sana baridi AC. Baridi ni bomba zaidi kuliko kununua. Kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania lenye makao yake makuu kule Arusha. Nimekuiteni wa habari na vyombo vya habari mliokusanyika hapa nikiwa na makusudi ya kuwapa taarifa muhimu ya mambo makuu kuhusu. So there, people are very careful about this information. There is a period of a couple of hours after the meeting and until we announce the decision. Actually, we announced the decision. Kanisa gani hili? The press conference. Lakini pili, nitawajulisha waandishi wa habari na vyombo vya habari kuhusiana na ujio wa kiongozi wa kanisa hili, kiongozi mkuu wa kanisa. That you just got to be really careful with that. To go back to jobs discussion, if next month you had another 519,000 jobs created, net jobs, would that be good or bad from your point of view? Have we a lot of people working, but maybe producing more inflation? So, we don't have much
Kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania linakualika kuhusika katika ziara ya kiongozi mkuu wa kanisa ulimwenguni, Mchungaji Ted Wilson anapotembelea Tanzania tarehe ya 8 Februari mwaka 2023. Tukutane katika viwanja vya CCM Kirumba jijini Mwanza, ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Hii inahusisha waumini wote Does the meeting of the FOMC change minds in ways that you might not have expected before the meeting started? It depends on the meeting. You know, I talk to each of the 18 other participants at least once, and we go through everything. What's your analysis of the economy? How are you thinking about monetary policy? How are you thinking about the path forward and all of that? So in some meetings, I will say some of the time, you get into a discussion at the meeting which suggests that maybe you should communicate differently. And then we'll think about that. And we might actually take a break in the middle of the meeting and then go off with a smaller group and think about that and come back and make changes. Sometimes, though, everything plays out as expected. And when you're having these FOMC meetings, I assume somebody sweeps the room to make sure there's no bugs and anything? Yes, all that. So no leaks? No. Okay. And today, as you look forward, as we are going forward for the next remainder of this year, your basic view would be you'd be happy if the inflation rate were to get down by the end of the year to 2%, may be unrealistic, but your core inflation now, or overall inflation, you think is about 4.5%, something like that, or what would you say it is? It's in that range. There are different measures. Okay. Yes, we expect significant progress on inflation this year, and again, it's our job to produce it. And I want to say again, we throw these numbers around, but the reality is we're going to react to the data. So if we continue to get, for example, strong labor market reports or higher inflation reports,